நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ண மக்களே, இது வந்து ட்ரை பண்ணேன். இன்னொரு முறை வந்து நீங்கள் டிஸ்கார்டில் கூட அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா, அதை வச்சு ட்ரை பண்ண வேலைக்கு ஆகலை. ஆனால் இவனை விட்டுறலாம் அப்படியே, அவன் நம்மளுக்கு தேவையாங்க. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ், வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம வந்து டூரினோட கொஸ்டின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நிதிஷ் ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பராக சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் அதே மாதிரி கேம் அவார்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் பார்த்துருக்கிறேன். மறுபடியும் டிவியில் போயிட்டு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு கேம் பார்த்தேன், 1-2 கேம் நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி கைஸ் ரொம்ப பெரிய கேமை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வந்து மறந்துடாதீங்க, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியா அது ஃப்ரீயாக இருக்குது. மறக்காமல் எல்லாரும் கிளைம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் பிசி லேட்டராக பில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க கூட வந்து கிளைம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஹாரி பாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபுல் சீரியஸை நான் வந்து 2-3 தடவை பார்த்துருப்பேன். எனக்கு நான் அந்த கேம் இன்னுமே வந்து ஆன்ல. அப்போ நம்மளுமே வந்து எபிசோடா போடலாமா இல்லை லைவா இது பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன், பார்க்கலாம். டாம் ரைடருக்கு அப்புறம் வந்து டாம் ரைடர் ரொம்ப முன்னாடி கொடுத்தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கமான கேம்னா அது இதுதான் சொல்லுவேன். டாம் ரைடர் ரொம்ப முன்னாடி கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் போட்டு பண்ணவாத தெரில. ஒரு அது மினிமம் எவ்வளோ கேட்குறேன், மேக்ஸ் எவ்வளோ கேட்குறாங்கிறது தெரில. கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யோசிப்போம். கோல்டு சரியாகல, அது வேற பஞ்சாயத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நான் அது கூட லைவ் பண்ணலான்னு யோசிச்சேன். எனக்கு கரெக்டான டேட் டைம் தெரியாம இருந்துச்சு. தெரிஞ்சிச்சுன்னா கேம் அவார்ட்ஸ் லைவே நம்ம வந்து வந்துருக்கலாம். ஆதித்யா ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க வெல்கம். அதே மாதிரி வீடியோ நிறைய போடாததுக்கு ரீசன் இந்த கோல்டு கரும்பு போயிடுச்சு. அப்படின்னா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு தான் வந்து டூரியை தவிர ஜகோடா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு அப்டேட்டட் வீடியோ எதுவுமே போடல. அப்டேட்டட் பில்டு கைடு 4 நாள் இருக்குமா கோல்டு. இன்னும் ஒரு 3-4 நாளில் சரியாயிரும் நம்புறேன். By royal decree. Hands where I can see them. Wrath from the sky. இந்த கேம்ல GTA 5 வருமா? இந்த GTA 5 தான் ஏற்கனவே நிறைய முறை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. அது திரும்ப வந்துச்சுனால என்ன கேட்டா வேஸ்ட். GTA 5 ஏற்கனவே கொடுத்துட்டான். ராக்கமிஸ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ, ஹாய். தயவு செஞ்சு அது வேணாங்க, நானே அது காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சு சும்மா கிடக்கு. வேற ஏதாவது கேம் தரட்டும், ஸ்டோரி கேம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கட்டும். Ad astra abyssas. Ad astra. ஸ்டோரி எப்படி இருக்கு? ஸ்டோரி வேற லெவல் பண்ணிட்டு completing. இதுக்குமே ஸ்டார்ட்ல வந்து ரைட்டா நம்ம லூனா 2க்கு
ஷார்ட்ஸ்ல வந்து போட்டிருந்தோம்ல அந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். அப்போ அதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்குன்ட்டு. சரி கூச்சலாமா? கிளிக் பண்ணாம அப்படியே கூச்சலாம் வாங்க. இதுல வந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் கிடைக்குதுல. Oh, traveler from beyond this world, will you witness this tale unfold? யார் அது? Alice? You recognized me Alice just தானா? like that? நான் ஏதோ பாட்டியம்மா பேசுறாங்கன்னு My ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சுக்கிட்டேன். அலைஸ் ஏமா குரலை பார்த்து பேசுறேன். ப்ரோ குட் மார்னிங் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். என்னாச்சு ப்ரோ நேத்திக்கு அந்த பீஸ் ஒரு பீஸ் டிஸ்கார்ட்ல கேட்டுட்டே இருந்துச்சு அடிச்சு கொடுத்தீங்களா நீங்க? There's a little something I'd like your help. Genshin award win பண்ணலையா ப்ரோ? ப்ரோ பாலிடிக்ஸ் ப்ரோ. சூப்பரா சொல்லிரோம் பாலிடிக்ஸ் ப்ரோ ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. Without a hefty dose of mystery, huh? Let's go see what this is about. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேம் அதுல வர்றது 1 2 தான் கேம் நல்லா இருக்கு. மீதி எல்லாமே வந்து டேட்டிங் கேம். அதுதான் வின் பண்ணது கருமம். என்னத்த பண்றது? நம்மளுக்கு கேமே அவார்டு தாங்க. எதுக்கு நம்மளுக்கு தனி அவார்டு? Full throttle. மெனசிங் தான் ப்ரோ ஃபினிஷ்டு. நானுமே மெனசிங் வர முடிச்சிட்டேன். நம்மளுக்கு எதுக்கு பாராட்டு விழா? அந்த காமெடி தான். ஏய் சரியா இருக்கே. ஹாய் ப்ரோ வாங்க குட் மார்னிங் ப்ரோ. ஹாய். யார் இது நடுவுல விக்கிறது? அடிச்சு துவம்சம் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கான் டோரிடு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு லைவ் வந்து டைமே கிடைக்கல. எஸ்டே தான் ஓட்டிங் நான் ஓட்லாம் போட்டேன் ப்ரோ. ஓட்லாம் போட்டேன். கென்ஷின் இல்லவே இல்லை. Traveler and Paimon? நம்மளோட இது புவர் கேம் அவார்ட்ஸ் அவ்வளவுதான். அவனுங்க எல்லாமே சப்போர்ட் பண்றது தேவையில்லாததுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. 1 2 மட்டும் தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீதி கேம்லாம் வந்து நான் ஃபுல்லா பார்க்கல. நான் பார்த்துட்டு அதுக்குமே வந்து கேம் அவார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்றேன். Oh, no, you didn't scare us. Just gave us a little surprise. Looks like you've gotten even more powerful now. கிட்டத்தட்ட வந்து பிக் பாஸ் மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்துறாங்களோ தோணுது. ஓட்டு எதுக்கோ போட வச்சுட்டு ஃபைனலாக வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்களோன்னு லைட்டாக தோணுது. ஸ்டோரி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆர்ட் கான்கொஸ்ட் பை தி வே. I don't know. It just feels like it's gotten harder to control. I didn't mean to strike so hard. I'm so relieved you didn't get hurt. It's all good. We've had worse. No, don't worry about that. It's been very stable ever since I got this body. Albedo made sure of that. What you saw just now is something that only started happening recently. Maybe I'm still acclimating or something. I'm sure it'll clear up over time. Anyway, what brings you here? Did you need something? Well, The day that the writer and the watcher crossed paths was the day that the magic known as storytelling was born. அப்பதான் வந்து கதை பிறந்ததா? so, she asked us to come. Miss Alice? Oh, you too? I guess I really do need to work on my impression. I am super broke too. Never mind that. It's been too long, Mini Durin. And please, that's Aunt Alice to you.
I have brought you and the traveler together here for a very important purpose. It has to do with your mom. My mom? Indeed, fairy tale author extraordinaire, Anya Marie Andersdaughter. See, I knew this would be right up your alley. Now then, if you'll open the book, I will begin narrating. மாவீரன் ஸ்டோரி அது. வீரன் இப்போது வாளை எடுத்தார். அது ஆனா கூட இப்பெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கொஸ்ட் ஆரம்பிச்சா ஒரு ஸ்பெஷல் புக் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்றீங்க. அதை உட்காந்து கம்ப்ளீட் பண்ணு அப்படின்ட்டு. Whoa! What is this place? It reminds Paimon of Simulanka. The two are indeed similar. Both worlds were built using the same magic after all. Hey. Aha! So it is Alice! Hello, Aunt Alice? Oh, no need to be shy. Just think of me as one of your mother's dearest friends. You keep talking about stories and magic. What's this all about? Simulanka 2.0 or something? Certainly not. Simulanka was a peerless masterpiece. Without the original author, it would be impossible to create a sequel, even for me. Ignore award. Alice is the best award we got. Alice is Dori. But you are right about one thing. Just like last time, I want to show you a work of magic that has to do with storytelling. What's this? This is your mother's dying wish. My mother's dying wish was a book? Let me answer that with a question. What do you suppose would be a writer's greatest regret? Have you ever read a book called The Little Witch and the Undying Fire? இல்லையடா ஏகப்பட்ட ஏங்க இவ கதையா எடுத்து சொல்றாளே. ஐயோ. That's because it was the work of more than one person. It began as a little game at our tea parties. Each of us took turns writing the next part of the story. I wrote the first volume, then the other mages took their turns. M was tasked with writing the final volume and tying everything up. என்னடா அது இப்படி எழுதலாம் ஸ்டோரி எங்க இதாகும். ஒருத்தர் ஒரு சாப்டர் எழுதுறாங்களா? But by the time everyone had finished writing their parts, M had passed away. Oh, it was a terrible shame. A true tragedy. And that is the answer to my question. A writer's greatest regret is to leave a story unfinished. பாதியில விட்டுட்டு இது பண்ணிட்டாங்களா? All is not lost. I couldn't stand the doom and gloom of it all, so I went ahead and wrote an ending myself on her behalf. Then what's this book? This is the answer your mother gave to the same question. In her eyes, this was her greatest regret. She made me promise that I would bring it to you because she believed the only person who could resolve this regret is you. So my mother's greatest regret is another unfinished story? You could say that. And I guess resolving the regret means finishing the story? இவன் வந்து அந்த ஸ்டோரி ஃபினிஷ் பண்ணி வைக்கணும். That's one way to put it. Oh, is a straight answer too much to ask for? Her answer was quite the opposite of what I'd expected. But oh, how touching it was. More like a real time question. I'd love to tell you what she said. I really would. But that would spoil the plot, and we can't have that. Spoilers ruin everything. Oh. ஆமா எங்க இத கேட்கணும்ன்றது. GTA 6 ஏதாவது ட்ரெய்லர் வச்சா? GTA 6 ஏதாவது இது பண்ணாங்களா? Just think of this task as ஏதாவது அப்டேட் இருந்துச்சா இதுல? a much needed ending. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீல் ஏதோ ஒரு பேர் ஆரம்பிக்கும். அந்த கேம் பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கல நான். டிவில உட்கார்ந்து பார்க்கணும். 4.5 ஹவர் லைவ் அது. No. I understand.
but I only just started learning human script, and I don't have any writing experience at all. Relax. Why else do you think your dear aunt went and found you two such wonderful helpers? With their experience, you'll have so many story ideas you won't know what to do with them. So don't be shy to ask lots of questions. நம்மள ஹெல்ப் எடுத்துக்கிற சொல்றா. If it's to help Durin fulfill his mother's dying wish, then we're in. Arclights Enfield release date announced Jan 22, 2026. அது என்ன கேம் bro? தெரியலையே. Video will get anticipated award. ஆமா போயிட்டே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Aunt Alice, could I ask? கடைசில சைபர் ஹண்ட் பக்கா ஏதோ ஒரு கேம் வச்சு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் 2500 பக்கோட வரப்போறான் பாருங்க. I had a feeling this might come up, but that answer isn't mine to give. You'll have to find it yourself, here inside this book. Don't worry, we'll help you come up with loads of ideas. Yeah, let's find a nice spot where we can settle in and read through this thing. We could even get some snacks too. Oh, the actual நம்ம கேம் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படியே. பார்க்கல, நான் ட்ரைலர் கூட பார்க்கறேன். Why is that? Because when M created this book, she borrowed my magic. In other words, it's not a book you can just pick up and read. It's a magical book. ஒரு மேஜிக்கல் புக். ஓ, இது வந்து ஸ்டோரி உள்ள போயிட்டு தான் வந்து ஸ்டோரி இதுவே பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Its chapters are scattered through memories of the past. Gather them all, and the book will show you its secrets. So, where are we supposed to find these memories? உள்ள போய் தான் அப்படினு நினைக்கிறேன். M left a trail of clues for each unfinished chapter. Open one, I will turn the trailer on discard. Oh, and when it comes to adding to the story yourselves, you'll need to use this. என்னத்தை யூஸ் பண்ணனும்? இது என்னது? ஏதோ போஸ்டர் மாதிரி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. And this, my dear little Paimon, is the ink M left behind. Infused with a little of my own magic, of course. Okay. If you're planning on writing something inside the book, you'll need it. It's extremely precious. Gameplay also This is all that's left. Okay. So we need to search for the memories and keep an eye on how much ink we're using. Okay, எவ்வளவு ink யூஸ் பண்றோம்னு இது பண்ணனும். அதை பார்த்து சிக்கனமா தான் யூஸ் பண்ணிக்கணுமா? It just had to be a wild goose chase, didn't it? Perhaps it's just another form of storytelling. M was ever so creative when it came to things like that. Just think of it as a little challenge your mom left behind. Who knows? There could even be a mysterious prize at the end of it all. Okay, ஏதோ வித்தியாசமா ஏதோ கிடைக்கு வேற தெரியுமா பிரைஸ்? This was my mother's dying wish. Whatever it takes, I'll find a way. Okay. Yep. With the two of us by your side, you'll be just fine. Okie dokie. That should be pretty much all you need to know. Oh, and once the story's complete, do let me have a little look-see, okay? I've read everything she ever wrote, so naturally, I can't miss this one. Yeah. Most of the time, you're pretty hard to pin down. Don't worry, I'll know when you're finished. Just wait for me to reach out. Okay. All right, off you go. I can't wait to hear how the story ends. Hey, Natlanu? இல்ல நாட்ராய். Here we are again. Alice's magic really is incredible, huh? Right. Alice mentioned we should be on the lookout for clues. Bro, Genshinல interlude act 5 இருக்கா? Interludeனா ஏதோ ஒரு quest ஐயோ ஆர்கான் quest. Rare when split game try பண்ணுங்க. This epic free தான் இல்ல bro, அது முன்னாடியே பார்த்தேன். அது நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ற பாருல ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வந்து அந்த கேம் ட்ரை பண்ணலாம். கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கு. ஆனா எந்த இதோடதுன்னு தெரியல. எந்த ரீஜியனோட கொஸ்ட் கேக்குறீங்க bro? A place for stories to sleep,
perchance to dream of ancient cities and the epics of ages past. எல்லாத்துமே அப்படிதான் ப்ரோ ஆகும். ஒரு வேர்ல்டு கோஸ்ட்ல இல்ல வந்து கேரக்டரோட கோஸ்டோடயே சேர்ந்துலாம் வந்து ஆர்கான் கோஸ்ட் இருக்க தான் செய்யுது. ஒன்று முடிச்சு இன்னொன்று ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரிலாம் இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் நீங்கள் சொல்றது எதில் உள்ளதுன்னு தெரில. ஹிடன் ஆர்கான் கோஸ்ட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ஆர்கான் கோஸ்ட் எல்லாமே சோவ் ஆயிடும். Once spent a sleepless night and all to bring forth மெயின் கோஸ்ட் கேரக்டரோட மெயின் கோஸ்ட். ஓகே ஓகே. எம்சியோட கோஸ்ட். Find the place I speak of. தெரியலையா எம்சிக்கு கோஸ்ட் ரீஜன்ல ஒரு 2 தடவை தான் வரும். கோஸ்ட் ஸ்டோரி அதுதான். ஆனா அது ரீஜனுக்கே ஒரு என்டையர் ரீஜனுக்கு ஒரு இயருக்கு ஒரு 2 தடவை வரும் ப்ரோ அது. Was that a riddle? Where do you think this mysterious place could be? Hey, you might actually be onto something. Guess that means we need to head back to Mondstadt? I had a feeling that's where we would be headed. After all, it's where my mother was from, and I bet it's where she wrote this story, too. ஹிடனாலாம் இருக்காது ப்ரோ. சோப் பண்ணும் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது முடிச்சிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். ஹிடனாலாம் இருக்காது அது. Yeah, that makes sense. Still, I feel bad about dragging the two of you along on such a long journey. Don't worry about it. We don't really have much going on right now, so we're all yours. Come on, let's go. அதான் பேரே போடுவான். பேரே வித்தியாசமா இருக்கே. இதுங்க டிராகோ ருபிடோ சாப்டர் ஆக்ட் 1 மதர்ஸ் லாஸ்ட் விஷ். Oh, you're dripping wet. That must be uncomfortable. Let's take a break. I'll use my fire to dry you off. லீசா பைத்தியக்காரிட்ட பேச வைப்பாங்களா? எத்தனை பேர் இருப்பாங்களோ? Back in the Mondstadt library, huh? Talk about a trip down memory lane. So, we're supposed to find the seeds of the story, right? What do you think that means? Well, we're in a library, so it's gotta be books, right? But seriously, there's so many here. How are we supposed to know which ones we need? Making a racket in a library? You should know better than that. கேசம் மட்டும் அன்லாக் பண்ணணும் ப்ரோ. ஃபார் த செகண்ட் ஒன்னா அதர் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆக்ட் 5 இட் வில் அப்பியர். ஓ புது பிளேயர் ஸ்பீடா ஸ்டோரியவா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ரைட். Lisa! Oh, sorry about that. Now, who do we have here? Ah, my golden-haired cutie. And my little horn cutie, too. Sorry, Miss Lisa. Cutie தானா? I know you taught me to be quiet in the library, but Paimon was just trying to help. Please don't be too hard on her. Really 80 world cost இருக்கு bro. பொறுமையா பாருங்க bro. Lisa my best 4-star started by favorite female. Well, it has been far too long since we saw each other, so I suppose I can let it slide just this once. Nah bro, நீங்க ட்ரக்கரா? Back when he first arrived here, poor Jean wasn't sure what to do with him, so I stepped in to lend a hand. I figured if I can handle a boy raised by wolves, then teaching one who's part dragon should be a walk in the park. Nice! Sounds like Durin was welcomed with open arms. Why, of course. Now, I let's send save the some trailers, check reminiscing them for out another after time. this. Okay bro, I'm பாக்குறேன் sure you're here கண்டிப்பா. for a reason. Did you need to borrow some books? It's kind of hard to explain. Maybe you could take a look at this. Oh?
மிஸ்டேக் என்ஹான்ஸ்மென்ட் ஓர் ஃபோர்ஜ் பண்ண விச் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா Ah, ஒர்க் I see. நார்மலா These அந்த so-called கல்லு தானே seeds of the கேக்கும் story ப்ளூ must கலர்ல be the இருக்கும்ல book that கல்லு அது inspired its கேக்கும் creation. ஒரு ரீஜனுக்கு அது கல்லு இருக்குமே ப்ரோ 3 ஸ்டார்ல இருக்கிற கல்லுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் That's just how it is with stories. They grow out of the அதெல்லாம் tales அதுவுமே that come காட்டுவோமா before them. அதுவே காட்டு பேத்த And that முடியே mage, I can almost picture her here, hundreds of வெப்பனை years லெவலப் ago, பண்றதுக்கு தானே scribbling கேக்குறீங்க away at one of these very desks. அதுவே காட்டும்பா ட்ராக் பண்ணுங்க But we don't know anything about this story. How are we supposed to figure out which books inspired it? As it happens, just before I found you here, I was looking into something rather peculiar. One of the knights reported seeing some books that weren't listed anywhere in our catalog. 3 ஸ்டார் தாமா அதுல எக்ஸ்பி அதிகம் 3 ஸ்டார் இதை கிராஃப்ட் பண்ணி நிறைய வச்சுக்கோங்க 3 ஸ்டார் தான் எக்ஸ்பி அதிகமா கொடுக்கும் ரெசினை கொடுத்து எதுவும் பண்றதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க அதுல ரெசினை கொடுத்து பண்றது வேண்டவே வேண்டாம் ரெசின் இல்லாம இருக்கிறத பண்ணுங்க டெய்லி ரெசினாவா கொடுக்க போறீங்க அதுக்கா ரெசினை கொடுக்க போறீங்க Stranger still, just as he went to reach out for them, the books vanished into thin air. And then, a while later, while he was browsing through other shelves, there they were again. Seriously? That particular knight knows this library inside and out. I'd be very surprised if he was seeing things. Something tells me these might just be the magical books you're after. According to the report, there are 3 of these books in total. I'll be relying on you to track them down, cuties. கியூட்டிஸ் மட்டும் நீ சொல்லாத பைத்தியம் பாலாலே 3 ஸ்டார் ஓருக்கு ஐயோ இத பாருங்க இங்க அது எங்கப்பா இது அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரோ இந்த மேஜிக்கல் கிறிஸ்டல் சங்க இதை வச்சிருங்க இதை வந்து இதுல போடுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இங்க ஒரு லூசு பேர் இருப்பானே இதுல போடுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ இதுவை மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவே இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான எக்ஸ்பி தான் கொடுக்கும் லெவலப் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் அதிகமாக கொடுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெசின் கேட்கும் ரெசினை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வேஸ்ட்டு Second strongest spell in existence. Do not show Klee. Wait, there's actually a book like that right here in the Mondstadt library? That title's just gonna make people even more curious. தெரியாது ப்ரோ எனக்கு ஐயோ கேள்வி மேல கேள்வி எத்தனை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரோ இது முன்னாடி ஒரு பைத்தியக்கார வருவானா அதே மாதிரி இருக்கு கேள்வி ஒரு இதை காட்டினா அதை வச்சு இன்னொரு கேள்வி There's definitely something fishy about this one. Let's hang on to this one for now. Could be one of the ones we're looking for. ப்ரோ அப்படியே சாட் ஜிபிடி கேளுங்க ப்ரோ தமிழ்ல உங்களுக்கு கேளுங்க அவன் தமிழ்ல சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவான் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு டவுட்னா வந்து இது பண்ணலாம் ஆனா வந்து நீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே டவுட் அப்படின்னா சாட் ஜிபிடி உட்காந்து ஒன்னொன்னா கேட்டுருங்க ப்ரோ அவன் கிளியரா வந்து படம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவான் It's one of M's after all. ஐடி எப்போ கிரியேட் பண்ணது ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் லைவ் வந்து கேள்வியாக தான் கேட்டிருக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட 999,099 கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க An experiment log. Looks like part of the title's been ஏன் erased. 60க்கு மேல போக முடியாதா ஏன் 60க்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் There's something seriously suspicious about this book. Kinda looks like a poetry collection. But why is part of the title missing? Let's see what Lisa
Martha makes of it. Well, did you நான் manage ஒரு to இது find them? என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனா அதுல இருந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டா எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? தெரியாம இல்லையா? Huh. This book definitely doesn't belong here. Yeah, we can tell just from reading the title. Albedo was the one who brought it in. He suggested I place it on the restricted list and keep it sealed away. Why? He said it's full of forbidden alchemical formulas, some of which could even result in the creation of dangerous monsters. Apparently, the danger it posed was so great, he didn't even feel like it was safe to carry around or keep it in his workshop. Really? Definitely sounds like it shouldn't be here then. Still, if that mage read this book too, it must have been written a lot earlier than I'd imagined. Well, did you manage to find them? Truly extraordinary, and certainly not the kind of thing that should be just lying around. In fact, Miss Alice gave strict instructions about it. So, it's some kind of book of spells? Paimon's guessing magic this powerful should be kept a secret. It's true. This book does contain one of Miss Alice's spells. Okay. But honestly, virtually no one could actually pull it off, even if they tried. The only reason it's even meant to be in the restricted section is because we can't let Klee get her hands on it. கிளியை தொட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ரொம்ப பத்திரமா ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்களா? After Klee was born, Miss Alice advised us to seal it away. She even added that little subtitle herself. So, it's to keep it away from Klee, huh? Does that mean she could use it to cause even more mayhem than she already does with Jumpy Dumpty? ஏற்கனவே வந்து அந்த பாம்பை போட்டு எல்லாத்தையும் வெடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அது கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னும் வந்து டேவியாட்ட கிளியே அழிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். பாய்மான் என்ன வந்து அழிக்கிறது? கிளியே டேவியாட்ட போட்டு தள்ளிடுவா. No, that's not it. As Miss Alice herself put it, letting Klee see it too early would spoil the surprise. ஓ, சர்ப்ரைஸ் போயிருவா. Well, did you manage to find them? ஐயோ, இது திரும்ப திரும்ப ஒரே கேள்வியை தான் கேட்கும் போல இருக்கு. Yes, this is a restricted book, all right. It certainly isn't supposed to be here. Huh. But it looks like a regular poetry collection. How did it end up being classified as a restricted book? The issue lies with one of the poems inside. You've heard of the great battle that took place on Dragonspine, yes? 500 years ago, during the cataclysm in Conria, an evil dragon descended upon Mondstadt. A fierce battle with Dvalin ensued. Okay. But in the end, the evil dragon fell, and Dragonspine became its resting place. அதுதான் வந்து அதோட ரெஸ்ட் பிளேஸா மாறிடுச்சு. ஒரு இடத்துல இதயம் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்குமா டிராகன் ஸ்பைன்ல, அதுதான் இது ஞாபகப்படுத்தல. ஓல்டு ஸ்டோரியை ரீகால் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. எஸ்எஃப்ஜி ப்ரோ ப்ளீ கேம் பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்களா எப்படி இருக்கு? இல்லை ப்ரோ, நான் இன்னும் அது எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண கிடையாது. இனிமேல் தான் பண்ணும். அந்த எக்ஸ்டன் சர்க்கிள் 8 கேரக்டர் இனிமேல் 7 ஆமாம் 7 இன்னும் டச் பண்ணல. டூரினை தான் வச்சு விளையாடிட்டோமே. மீதி கேரக்டர்லாம் இனிமேல் தான் வந்து என்னன்னு படிச்சு பார்த்து இனிமேல் தான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணுமே. You're talking about Durin, the Durin of Dragonspine. Well, the poem in question turns the whole battle into a dance, with the evil dragon recast as an innocent child who came here in search of friends. But given all the suffering experienced at the claws of that dragon, how could the people of Mondstadt accept such a retelling? Bards are often accused of inventing history or distorting the truth in their ballads. But this one hit a bit too close to home. Oh. And since the knights back then were unable to track down the author, they decided to ban the entire collection, blot out the title, and seal it away for good. So the version in the poem, it was all a lie? எல்லாம் பொய்யா? I'm afraid that question is something only the dragon himself could answer. அதுக்கு ப்ரோ ஐயோ இருங்க போயிட்டு அதுக்கும் வந்து உடம்பு கொடுத்து அதை எழுப்ப போறாங்களா? ஐயோ, Seems like these are the little troublemakers you're after. And all three just so happen to be forbidden texts. கூப்பிடுங்க ஆல்பிடோ, மறுபடியும் இன்னொரு story requires reference material like இந்த that? ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது இதுதானா?
அவன் எழுப்புவான். அதுக்கப்புறம் வந்து இது இதாயிருமா, இன்னொரு டோரின் வந்துருவான். ப்ரோ என்னோட ஐடி சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மோர் தென் 9 மந்த் ஆச்சு. இப்போ ரிகவர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல இருந்து. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? அப்படியெல்லாம் ஆக சான்ஸே இல்லையே. ஏதாவது தேவையில்லாத ஹேக்கு இல்லை வேற ஏதாவது தேவையில்லாத ட்ரை பண்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்களா? அப்படிலாம் போக வாய்ப்பே இல்லையே ப்ரோ. நீங்க அப்பா எதுவும் பண்ணலன்னா கேமை கண்டிப்பா எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. இப்ப வேற இந்த இது வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா என்ன தெரியல, வெளியில இருந்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் இது பண்ணாலும் ஐடி பேன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணீங்கம்மா? என்ன பண்ணீங்க? Forbidden texts? You know, the first time you mentioned that the library had... சும்மா ரீசனே இல்லாமல ஒரு ஐடியாலாம் வந்து பேன் பண்ண மாட்டாங்க, தூக்க மாட்டாங்கம்மா. Are you saying it actually exists? நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்ல வேற யார்ட்டையோ கொடுத்து வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி டிஃபரெண்டா ஏதாவது பண்ணியிருந்தாதான் ஐடி போகும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நானும் கிட்டத்தட்ட வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு மேல ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நீங்க சொல்றது புதுசா இருக்கு. Not really something you should be poking your little nose into, is it, cutie? Sorry. Seeing as it was Miss Alice who asked you to look for these books, I won't question the matter. But they'll need to be sealed away again once you're done, so don't forget to return them. Don't worry, Miss Lisa. I won't forget. Well then, that's all from me. After all that hard work, I think I've earned myself a ஹேக்லாம் பண்ணலையே ப்ரோ, எதுலயும் லிங்க் பண்ணல ப்ரோ. அக்கவுண்ட் ஜஸ்ட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு மட்டும் தான் வச்சு இருந்தேன். பட் லாகின் பண்ண முடியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ மெயில்ல லிங்க் பண்ணாம எப்படி ப்ரோ வச்சிருந்தீங்க? மெயில்ல லிங்க் பண்ணாம இது பண்ணாம வச்சிருந்தீங்க, எப்படி ப்ரோ வச்சிருக்கிறீங்க? எனக்கு புரியல. எப்பவோ வந்து அவன் ஓயாவோட இது பண்ணு, ஓயா மெயிலோட லிங்க் பண்ணு, இது பண்ணு, அது பண்ணுன்னு எத்தனை தரையோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான். வருஷம் எத்தனை ஆச்சு ப்ரோ? ஃபேஸ்புக் வச்சு லாகின் பண்ணீங்களா? இல்லை கேம் லான்ச் ஆனதுலேருந்து ப்ளே பண்ணீங்களா? கெஸ்ட் ஐடி அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு லாகின் பண்ணிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் லிங்கே பண்ண கிடையாது. அவ்வளோதான் போயிருக்கும் ப்ரோ. அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் எனக்கு ஐடியா இல்லை. போட்டு பாருங்க யூடியூப்ல அதுக்கு ரிலேட்டடாக அதான் வீடியோ இருக்குதான்ட்டு. எனக்கு ஐடியா இல்லை. அவனும் வந்து எவ்வளோ தடவையோ லிங்க் பண்ணுங்கன்னு ஒரு தடவையும் சொல்லதான் செய்யறான். All right, we've gathered all the reference books. What's next? ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர் வந்து எடுத்தாங்களே, புகழ் நினைக்கிறேன். புகழ்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து இதே பிரச்சனை தான் ப்ரோ ஆச்சு. இந்த மாதிரி வந்து ஐடி போயிருச்சு, ஐடி வந்து தப்பா போயிருச்சு, திரும்ப வந்து எடுத்துட்டாங்க. கோ டு சாட் ஜிபிடி. இதுக்கெல்லாம் சாட் ஜிபிடி சொல்யூஷன் சொல்ல மாட்டான். இதுக்கு அவனுக்கு தெரியுமா? இதுக்கெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்ல லிங்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இப்போ வேக்புக்ல ப்ளே பண்ணனும்னு long ago, டீம் பண்ண பட் முடியல ப்ரோ. ஐடியா இல்ல ப்ரோ. upon the human world. லிங்க் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படினா ஒன்ஸ் லிங்க் பண்ணியாச்சுனா கரெக்ட்டா இருக்குமே ப்ரோ. Bravely did the people resist until at last the dragon lay slain. Later, a witch with a love for stories came upon the tale of the evil dragon, and for reasons she could not explain, felt a pang of sorrow on its behalf. For she knew, despite its body being born of wicked alchemy, all along, the dragon's soul was that of an innocent child. Right up to the moment of its death, it had no choice in becoming a vessel of calamity, nor could it fathom the cruel fate that lay before it. Though the witch had a love of stories, she was not pleased with how this one ended. கேம தான் கான்டாக்ட் பண்ணி அவன ஆபீஷியல் டிஸ்கால்ல இதுலயே கான்டாக்ட் பண்ணி
she thought. உங்களோட EAD friend I'll write you a better ending instead. நிறைய டீடைல் கேட்பாங்க. யாரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, லாஸ்டா என்ன கேரக்டர் எடுத்தீங்க, எக்கச்சக்கமா கேள்வி கேட்பான். எடுக்கலாம் ஓரளவுக்கு வந்து கண்டிப்பா அது உங்க ஐடி அப்படின்னா எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். A dragon's egg, resolving to rear a dragon child of her own. Yet அக்கவுண்ட்க்கு 3700க்கு டாப் அப் பண்ணி இருந்தேன் ப்ரோ. AR 47 இருந்தது. இன் கேம்லயே வாங்குனதா இல்ல வெளியில இருந்து வேற ஏதாவது வாங்குனியா ப்ரோ? வேற ஏதாவது வந்து சைட்ல இருந்து அந்த மாதிரி வாங்குனீங்களா? நான் எதுவுமே கவனிக்கலையே. At last, she made her mind up, adorning the cradle with a wisp of woodland air. Then she quietly waited. இன் கேம்ல வாங்குனீங்கன்னா பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. கேளுங்க, நீங்க சப்போர்ட்ல கேளுங்க. இன் கேம்லயே உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஐடியில இருந்து லாகின் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு எல்லாம் சொல்லி போடுங்க, மறுபடியும் போடுங்க. திரும்ப திரும்ப போட்டாகணும். எதுக்கு எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ரீசனுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நிஞ்சா வாரியர் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க. ரிட்ரீவ் ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு ரீசன் அவன் என்ன சொல்றான்? This must be Aunt Alice's magic. Yeah. A story about me? Why don't we just see where the story takes us? All we know is the beginning at this point. Okay. And now a golden-haired traveler, a silvery sprite, and a dragon-born youth step onto the stage. Okay. What new chapter will their arrival bring? நீங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தலன்னு சொல்றான். அப்போ நிறைய இது பண்ணுங்க. டீடைல ப்ராப்பரா கொடுங்க ப்ரோ. டீடைல் ப்ராப்பரா கொடுத்தாதான் அவன் இது பண்ணுவான். ஸ்கிரீன்ஷாட் கேட்பான். கடைசியா கேரக்டர் எடுத்ததா ஸ்கிரீன்ஷாட் கேட்பான். வீடியோ ஏதாவது இருந்தா அது கேட்பான். டீடைல் ப்ராப்பரா கொடுங்க, அப்பதான் எடுத்து தருவான். ரேக் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய். ப்ராப்பரா டீடைல் கொடுக்காம அவனும் இது பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. அவன் என்ன நினைப்பானா, நீ வேற யாரோ ஐடியோ வந்து நீ எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைப்பான். ப்ராப்பரான டீடைல் கொடுங்க. Whoa! That came out of nowhere. Was that the same voice we heard just now? என்னெல்லாம் கேக்குறானோ ப்ராப்பரா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அது எல்லாமே கொடு ப்ரோ. Yeah. But why does it sound so familiar? I've missed this. It's just like the stories my mother used to tell me. You mean Em? She used to tell you stories? Yeah, she loved it. Back when she was still alive. Sorry, we should focus on what we're here to do. So, now that we're in the story, what's next? The dragon youth wondered aloud. Yet all he could do was wait for the story to unfold. Of course, there's something to be said for helping it along. Perhaps a little exploration could prove fruitful. into UAD search பண்ணி பாரு ப்ரோ வருமான்னு. 7-8 ப்ரோ. 7-8 வந்து நம்ம கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏசியா சர்வர் இல்லையே ப்ரோ. டோரியனுக்கு நெக்ஸ்ட் வர நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் வரும். ஆமா ப்ரோ, எக்ஸனுக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட் கிடையாது. எக்ஸன்ல டிபிஎஸ்க்கு ஒன்று சப்போர்ட்டுக்கு ஒன்று மேபி வரும் தான் நினைக்கிறேன். நம்ம யாரு பேர் என்ன, வளர்ந்த மனுஷன் பேர் மறந்து போச்சே. பார்க்காவோ இல்லை அலைஸோ வரப்போ கூடவே ஆர்டிஃபேக்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரமா அடுத்த பேட்சே குடிச்சா நல்லா இருக்கும். ஏசியா தான் ப்ரோ. ஏசியா 7ல ஆரம்பிக்குதா ப்ரோ? ஏசியா 7ல ஆரம்பிக்குமா ப்ரோ? நமக்குள்ள ஏசியா 7ல ஆரம்பிக்குமா என்ன? Oh, is that a hint? Yeah, I agree. 7ல தெரியல ப்ரோ. 8 தான் ப்ரோ ஏசியா எனக்கு தெரிஞ்சு.
முட்டையை போய் உடைக்கணும் அவ்வளோதான்டா உடைச்சிடறேன்டா. இதுக்கு ஃபயர் கொடுக்கணுமா? ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. ப்ரோ ஏசியா கிடையாது ப்ரோ. 7 ஏசியா கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். This must be the dragon egg, right? நான் இந்த ஸ்டோரியை கவனிக்காம உங்க ஸ்டோரியை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா நீங்க யூவிடி என்னன்னா இப்படி சொல்றீங்க, இதுல ஏசியான்னு வேற சொல்றீங்க. So we've got a dragon egg about to hatch, a witch who loves stories, and that evil dragon we heard about at the beginning. Yep, it all adds up. ஏசியா 8 ஒன்று தான் ப்ரோ. தேவையில்லாத ஸ்டோரி ஒரு நேரம் கேட்டேன் போல இருக்கே ப்ரோ. This is my story, isn't it? Okay, so how are we supposed to help the story along? It feels like all we can do right now is wait. Apparently, it hadn't dawned on the group to look for a way to help the egg hatch இதுக்கு faster. முன்னாடி வந்த தம்பி கொஞ்சம் பெட்டர் போல இருக்கு. Oh, right! We're at the point in the story where we're waiting for the baby dragon to hatch. So that has to happen before the story can continue. ப்ரோ இதே அப்படியே சாட் ஜிபிடி கிட்டே போயிட்டு கேளு ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, எனக்கு ஐடியா இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஐடியா இல்லை, சாரி. இதுக்கு நீங்க அஃபிஷியல் கென்ஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணி அவங்ககிட்ட தான் கேட்டாகணும் ப்ரோ. என்கிட்ட கேட்கறதுனால உங்களுக்கு யூஸ் இல்லை. ஐ எம் வெரி சாரி. சரி 7ல் ஆரம்பிக்கும்னு வேற சொல்லு. இல்லைன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப டிஸ்கார்டில் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேளு ப்ரோ. முடிஞ்சா வந்து டிஸ்கார்டில் இருக்கிறப்ப ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சாரி இப்போ வேணான்னு நினைக்கிறேன் இது. ஏசியா ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் 8. ஆமாம் 8, ஏசியா 8. நீங்கள் மொத்த டீட்டெயிலையும் தப்பாக கொடுத்துருக்குறீங்கம்மா எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லை ப்ரோ 1ல் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். With the flames at his command, perhaps the dragon youth might be able to provide the egg with sufficient... What? You want us to roast the dragon egg? The எனக்கு இந்த silvery ஸ்டோரி அப்புறமா யாராவது sprite சொல்லிங்கப்பா, surprise ஒன்றுமே betrayed கவனிக்கல. her lack of read. சரி ஏற்றிட்டீங்க. Okay, I'll see what I can do. Watch out! Decay! New life! Let every unborn life be welcomed with tender anticipation, and may that warmth stay with it for a lifetime. Use flame to help the little dragon. Okay. கொளுத்திட்டானா? நெருப்பு At கொளுத்திட்டானே. last, under the witch's expectant gaze, the little dragon broke free from its shell. No living being has ever decided the moment of its birth. You were no exception, my child. I brought you into being because I willed it so, just like the witch who created that evil dragon. But I promise you this, your birth was wanted. You are loved, and you will have a different fate than the dragon that came before you.
அதுதான் நானுமே இவ்வளவு நேரம் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்னால முடியல. நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேங்க. 8ல ஸ்டார்ட் ஆகும். ரீசெண்டா உள்ளது 1.8ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுதான் நானுமே சொல்றேன். என்னால முடியல, போதும். You've never told me those things before, but for some reason, I always knew. Thank you for bringing me into this world. The waiting witch did not feel lonely, for she had 3 visitors by her side. Together, they beheld the hatchling's first breath of life. Holding her dragon child close, the witch promised him a life unlike that of the evil dragon. And so, nestled in his mother's warm embrace, did the little dragon's story begin. Wait, isn't this Mondstadt? Looks like we're back in the real world. Looks like there's more written on the page now and less ink left than before. So, does that mean we've completed this chapter? Yeah, but why does M seem to think that the story isn't finished yet? Durin broke free from the curse, came into this world with a new body, and even made a bunch of new friends. That already sounds like a happy ending to Paimon. Happy ending, True. Everything's always so mysterious with these mages. Guess all we can do is wait for more clues. Huh. Is this thing on? All right, that should do it. Hey, that's Alice's voice. Hello there, children. If you're hearing this, you've stumbled upon the little recording I left for you. I thought you could use a few hints about how the book works. இனிய காலை வணக்கம். இனியெல்லாம் இல்ல, காலை வணக்கம். காலை இல்ல, வணக்கம் மட்டும்தான். By now, I'm guessing you've already begun to leave your mark on the story. You should know, however, that the book needs time to absorb the ink, so the next chapter's clues won't show up right away. Wait, so even magic ink needs time to dry? The good news is, you can return to any chapter you've already completed and continue to explore the mystical, magical storybook world you helped create. ப்ரோ எல்லா கேரக்டருக்குமே பில்ட் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கிறோம் ப்ரோ. இந்த லைவ்ல கீழவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், பாருங்க. அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா அதுல கமெண்ட்ல பண்ணுங்க. நான் வந்து அதுக்கு இன்னொரு வீடியோ கூட மேக் பண்ணி போட ட்ரை பண்றேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டருக்கு வீடியோ இருக்கு, போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. Have fun, dearies. Toodles! Oh, man. Paimon was so ready to knock this out in one go. Maybe it's for the best. Sooner or later, we'll end up being whisked off to another world again, and if that happens, who knows when we'll be able to come back. So it might be good to take a break while we can. A break. Yeah! Paimon has a sudden craving for the Good Hunter's sticky honey roast. And we happen to be in Mondstadt, so... So let's meet up here later. I need to find Miss Lisa to return those books anyway. Okay. என்னடா அது? அடுத்த சாப்டருக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணுமா? இங்க உள்ள வந்துட்டேன். Huh. Paimon doesn't remember seeing this many manuscripts last time we were here. So, she wrote this many books even after Durin was born? Let's see. Weird. Is it just that Paimon
Paimon hasn't read enough, or were none of these ever actually published? Wonder which story these are for. Well, looks like a lot of work went into it, so it must be a pretty great one. அவ்வளவுதானா? இது அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி பார்த்துட்ட ப்ரோ. நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்க ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது. ரொம்ப மன உளைச்சலா இருக்கா? அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வரும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றது? கொஞ்சமாவது நியாயமா கேட்க மாட்டீங்களா? நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்காதுக்கலாம் நான் என்னமா பண்ணுவேன்? சரி, பைத்தியக்காரி பிசலைங்க. ஐயோ, இவனே அடிக்க வந்தேன் நானு. Salvation belongs to the abyss. Light of the blazing sun! தேவையில்லாதவெல்லாம் அடிக்க விட்டவன். இருக்க Let the தேவையில்லாத engines! என்ன பாஸை செலக்ட் பண்ணேன்னு பார்க்காம நான் இவனை தானே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் எப்படி அந்த அவன் வந்தான்? கென்ஷினை தீயாதான் வைக்கணும், ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுன்னு. வாங்க ப்ரோ. Let's light it up! Fulfill our pact! Everybody stand back! ப்ரோ 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 கேனமா வேலை செய்யுது என்னன்னு தெரியலையா? ஏய், நான் ஓவர்லோட் டீம் எடுத்தேன்டா. அது எங்கடா போச்சு? கேரக்டரை தேடுறதுக்குள்ள வெறுப்பாகுது. Burn it down! By royal decree! Leave it to me. Drop your weapons! Pyroclastic surge! டென்ட்ரோ டேமேஜ் யாருக்கு போடுறது? இதுல யாருக்குமே தேவையில்லாத ஆர்டிஃபேக்டை மட்டும் கொடுறான். ஆமா, எனக்குமே தேவையில்லாத ஆணி தாமா தரான். தேவையில்லாத ஆணிக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுமா. Stay back. Stop right there! You asked for it! Okay. New life. Light of the blazing sun! விராட் வெற்றி விராட் ஹாய் ப்ரோ. உங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ருமோஜம்ம வேற பேதியில போ. இதுல இருந்து தூக்கல சீக்கிரமா. எத்தனை பேர் அதுல கொடுத்து ப்ரமோஜம்ம இழந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் அதுல ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு Burn it down! By royal
creak! Final warning! Stay back! Decay! New life! Ha! Pyroclastic surge! ஏதோ 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 கொடுத்துருக்குறாங்க. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் கிரிட் ரேட்டு ப்ரோ ப்ரோ அசிங்கமா திட்டிட்டு எடு ப்ரோ. அசிங்கமா திட்டிட்டு எடுங்க, நல்லா அடிவேட்டாக் எடுக்கிறான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனையே, கொஞ்சமாவது செட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்தா சரி, கரெக்டா செட் ஆகாத மாதிரி கொடுப்பான் ப்ரோ. அசிங்கமா திட்டிட்டு எடுங்க, நல்லா தான் கொடுக்குறான். Watch out! Story has only just begun! Wrath from the skies! நல்ல வீட்டில் இருக்கும் போது அப்படி ஏதாவது பேசிடாதீங்க, முன்னாடி இருந்து செருப்பு வந்துடுறது ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, ஒருவேளை உண்மைதான் போல இருக்கு. இங்கே பாருங்களேன், இது எனது ரீசார்ஜோட. ஆனால் இதில் இந்த டிஃபென்ஸுக்கு மேலே அட்டாக் இருந்துச்சுன்னா மாசா இருக்குமே அது. சரி ஓகே, இந்த ரெண்டே ரோல் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபிலிம்ஸுக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்து பெட்டரா செட் ஆகாதான்னு பார்க்கலாம். Rise with the sun! By royal decree, final warning! ஐயோ அட்டாக் Absurd! இதே Light of the blazing sun! The only character I know proud are building Yifa. அது உங்களுக்கு தானா பில்ட் ஆயிருச்சு, நீங்க பண்ணல. ஆக்சுவலி அது நீங்க பண்ணல, எப்படியோ அதுவா பில்ட் ஆயிருச்சு. ஓகே, அந்த ரெண்டே ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று வந்து பெஸ்டா வருதான்னு பார்ப்போம். நிறைய முறை ரோல் போயிட்டு தான் பில்ட் பண்ணீங்களா? ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கிறதுக்கு பாருங்களேன், போட்டிருக்கிறது ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறது கவலைக்கிடமா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே இன்னும் 2 ரோல் கிரிட்டரில் போச்சுன்னா சூப்பரு. நல்லா சாவே வராதுடா உங்களுக்கு. நான் ப்ரோ பண்றது இதுக்கு மேல கடையை ஓடிட்டு நான் ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேங்க. அவன் இதை ஒன்றும் முடிக்காம வச்சிருக்கிறோமோ, ஒன்று முடிச்சிடலாமா? இது ஒன்று மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குங்க, மீதி எல்லாருக்கும் முடிச்சிட்டோம். வாங்க இதையும் முடிச்சு விட்றேன் அன்னைக்கு. எது தேவையோ அது மட்டும் ரோல் ஆகல. கேம் ஓவர். ஏ Odds, reveal thyself! Try and stop me! பைரோ வந்துருக்கிறேன், ஏன்டா என்ன காப்சர் பண்ணி இப்போ வரீங்க? எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்லேயும் சம்மந்தமே இல்லாமல் டிஃபென்ஸ் வருது, சில இதில்
2 டிஃபென்ஸ் கொடுத்துறானா? என்ன ப்ரோ பண்ணலாம்? அப்ப நீங்க தான் ப்ரோ எனக்கு இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும். Hey, isn't that Razor over there with... Whoa! The Grey Wolf King of the North! King of the North இவனா? Razor! Familiar scent. Ah, you two. காலை வணக்கம், வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, ப்ரோ. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, திட்ட மட்டும் தான் முடியும். You have been good? தெரிஞ்சிருக்குல உங்களுக்கு? ஹெக்ஸன் கொஸ்ட்ல வந்து இது ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் பேலன்ஸ் வச்சிருந்தேன். Yep, we're doing great. Oh, but what happened to Berea's Razor? We saw you talking just now. Is it a secret? We go on hunt. I tried to convince Wolf Lord. A hunt? Oh, is that Razor's task? Are the wolves out of food? Is that why you're going on a hunt? No, this hunt is not for food. Okay. ஓவர் ஃபருக் வாங்க, வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். கமெண்ட் மக்களே, பாக்குறவங்க லைக் அந்த வீடியோ பாருங்க guys. We hunt enemies. The Dark Wolf Pack. Strange scent coming from land they took. Getting stronger. என்ன சும்மா பைத்தியக்காரங்களே, இங்க சம்மன் பண்ணி விட்டாங்களே மான்ஸ்டார்ட்ல இதுக்கு மேல. We must hunt enemies to purify the forest. காட்ட சுத்தம் பண்ணணுமாங்க. Oh, so did Berea's agree? Paimon remembers last time he said something like, Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. You had to wait 5 years for wolves, another 5 years for horses. Oh, sorry, Razor. Paimon didn't mean to dig that up again. It's okay. I know Lupacall means no harm. Besides, teacher taught me how to talk to Wolf Lord. Lisa taught you how to talk to him? Oh, like Lisa எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. So that means you got him to agree then, right? Yes. Words were hard, but I did it. Ha! So you actually managed to convince that giant stubborn old fella. That's super impressive, Razor. Dark wolves are enemies of the whole world. Teacher said this is not wolf problem. This இது is வந்து world உலகத்தோட problem. பிரச்சனை. And Wolf Lord agreed. அக்ரி But பண்ணிருச்சான். because of that, other wolves won't join. This war is between me and Dark Wolf Pack. Okay. Then count us in too. நாங்களும் வரோம், Those அவ்வளவுதானே? old rift hounds have been getting on our nerves for a while. Thank you. Help makes for easy hunt. Speaking of, how is this hunt gonna work? We set trap. Chase dark wolves here. Into trap. Okay. Then Wolf Lord pinned them down. And we finish hunt. Okay. Tell me when ready. We start hunt. ஆரம்பிச்சலாம் இப்பவே, அதை விட்டா வேற என்ன வேலை? பரவாயில்ல, இவ கொஸ்ட் கொஞ்சம் Clear them out in one go. இவரோடது கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே தான் இருக்கு. Midnight Phantasma, leave it to me! புதுசாடா, ஆனா நீங்க எங்களுக்கு தேவையில்ல. Justice will prevail! Pyroclastic surge! Done. அடுத்து டேய் ஸ்க்ரீன் ஏன் இதாகுது? Why are Lupacall here? Oh no! The rift hounds are attacking them. We gotta get rid of them quick. ஓ, இவங்கெல்லாம் நல்லவங்களா? Good thing the wolves were there to help. They intercepted those rift hounds for us and even drove them away. But this isn't wolf problem. You're doing this to help your Lupacall, right? Well, they
too. Paimon bets they went to the Wolf King and said, "Listen here, this isn't just our Lupercal's problem. This is the world's problem." என்னங்க இது அவன் பேசுறதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கு மென்டல் பாய்மான். Lupercal is Lupercal. I am human. But I do not need to be wolf to be Lupercal. I just want to help them. Well said, Razor. ரேஸ் கான்ஸ் என்ன ப்ரோ? என்னோடதா? ரேஸ் T6 ப்ரோ. You think so? Yeah, absolutely. Now, come on. Let's go kick some Rifthound butt. Light it up! Midnight Phantasmagoria. Final warning! You asked for it! Turning point in. ஐயோ தப்பா போடுறனோ. என்ன முடிஞ்சிருச்சு? Light of the blazing sun! ஏன் அலஸ்ட் அப்படியே வந்து மெயினான இடத்துக்கு கூட்டு வருவீங்க. Getting a good buff. Look, the rest of the Rifthounds are just up ahead. Get ready. For Lupercal. ஐயோ. டேய். Only just begun. Midnight Phantasma. மாவிகாவோட ஈய முடிச்சிருதுங்க. லுப்பகால் அது என்னது? லுப்பிகாலா? Thank you for helping. I thought protecting Lupercal was up to me, but Lupercal also. அதுவும் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதா? We're here because we care about you, just like you do us. That's what makes us Lupercal, right? Right. We are Lupercal forever. கிறிஸ்டல், ரேசர், செவரஸ் எல்லாமே C6ல மெட்டா லெவல் ஹை எலக்ட்ரோ டிபிஎஸ் வந்துட்டான் ப்ரோ. ரேசர் பாய் இப்போ வந்து பயங்கரமா வந்துட்டானா? Aww. என்ன பில்டு? பிசிக்கல் பில்டா இல்ல நார்மல் எலக்ட்ரோ பில்ட் இல்லவா? No. Dark wolf pack, rip open sky. They could come again, but me and Lupercal will hunt them down, no matter what. எலக்ட்ரோ டிபிஎஸ் பில்டா? Yeah, if you ever need help, just say the word. We're here ப்ரோ for நான் you. உன்கிட்ட கிளேமோர் அந்த அளவுக்கு கிடையாதே. ஐயோ. I appreciate it. அவ்வளவுதான். ஃபுல் மூன் வந்துருச்சு. நல்லா இருக்கு. ஏன் நிலா மறையாத. வெரசா, க்ளோரன், ரேசர், ரீடன், சைனோ. Sounds like they want to make sure you're safe. Then I should go. Thank you for the help. நான் அவனை என்ன பில்டு பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கேக்குறீங்களா? இருங்க பாக்குறேன். நான் அவனை பிசிக்கல் பில்டு பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட இதுவுமே இருந்துச்சு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். என்னோட ஹோம்ஒர்க்கும் முடிஞ்சு. இதான் வரீங்க எதை கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன்ட்டு தெரிகிறதா? எயிட்டி டு 90க்கு அசம் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறேன். ப்ரோக்கன் பாயிண்ட்ஸ் இதை கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ப்ரோ. யார் எடுத்துன்னு தெரியுதா? இவ்வளோ அப்போ ஏன் இது எடுத்து வச்சேன்னு எனக்கே தெரில. யார் கூட இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். இது கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு. ஆயுதா ஓப்பன் போனா போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா வூல் கிரேஸ் தான். அன்ஃபார்ஜுடு இருக்கு, அன்ஃபார்ஜுடு இருக்கு, ஸ்கைவார்டு பிரைட் இருக்கு.
After coming, Razer will become an XRE character. When the party include at least 2 XRE character, we will gain XRE. இது கிடைக்குமா? Additionally, Razer elemental burst 80 bang enhanced ஆகுமா? The wolf within damage value increased by 70% of Razer ஓட attackல வந்து damage கிடைக்குதாமா? The wolf within summoned by Razer elemental burst. The electro sigil from a Razer elemental skill within will call down a link. The lightning strike on nearby enemies dealing electro damage equal to 150. எல்லாமே அட்டாக்ல இருந்து பண்ற மாதிரி இருக்கீங்க. அண்ட் ரீஸ்டோரிங் 7 எனர்ஜி டு ரேசருக்கு போய் கொடுக்குதா. இது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்க நடக்குமாமே. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் வெப்பன் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் டீம் ஷோகேஸ் யூஸ் மாவிகா வெப்பன் ஒன்ஸ். ஆனா இவன் இதுல எல்லாம் இருக்கிறான் ப்ரோ. இதுல என்ன சொல்றது 80ல எல்லாம் இருக்கிறான். Physical damage. bro அதுல எலக்ட்ரோவே காட்ட மாட்டேங்குதே எனக்கு. அறுபத்தி 151. After alt don't hold E skill, just tab மட்டும் தான் பண்ணுமா? Need to build him lol என்ன C1 தான் need more cancellation. இன்னும் அப்டேட் ஆகலையா இவனுதா? ஆனா டேலண்ட்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ வருது. டேலண்ட் ரொம்ப கம்மியா தான் போட்டிருக்கிறேன். டேலண்ட் போடணுமோ? என்ன டீம் யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க? ஆர்டிஃபேக்ட் டேட்டா இன்னும் அப்டேட் ஆகல. லேசரு சூரியன் போட்டுக்கணும் கண்டிப்பா வந்து அந்த எக்ஸன் பஃபுக்குல. Hello everyone. வேற யார் I'm இருக்கறா? Durin. பிஸ்டல் வேணா போட்டுக்கலாமா? ஓவர்லோட். Behold, the Prinzessin der Verurteilung. ஜெவரஸ 90 பண்ணி இருக்கற பிஸ்டல்லாம் இன்னமே 90 பண்ணாம ஏன் வச்சிருக்கற? A little extra training never hurts. முதல்ல வந்து எனர்ஜி எடுத்துட்டு வரலாம். ப்ரோ பிங்க மறுபடியும் எகிருது ப்ரோ. ஏனே தெரியல ப்ரோ. Stop right there. Leave it to me. Keep back. Drop your weapons.
நம்ம பேசண்ட் யார் இவன் தான், இவங்கிட்ட தான் போயிட்டு பார்த்தாகணும். T6 buff bro, when you have 3 sigils before alt hold E press பண்ணுமா? அப்படியா என்ன? எனது ரீசார்ஜ் வந்து இது பண்ணுமா? Constellations. Every day, Racer Sword charges normal attack. And Racer is not using lightning wave, or is elemental still. Crit rate is increased by 10% and crit damage is increased by 50. Bro, மாத்தி இருக்காங்களோ இது. முதல்ல ரொம்ப கொடூரமாலாம் இருந்துச்சு இது. ப்ரோ மாத்தி இருக்காங்க ப்ரோ. Story has only just begun! Justice will prevail! கரெக்டா பண்ணானா தப்பா பண்ணலாம். கையால Get back! த்ரீ சிஜில்ஸ் வந்ததும் ஓ நம்ம இவனை மாதிரி யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க. பேர் என்ன, நம்ம சைனோவுக்கு சர்க்கிள் வரப்போ வந்து கரெக்டா வந்து இது பண்ணும்ல ஈ ஸ்கில் அந்த மாதிரியா? ஸ்ரீனிவாசன் ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க வெல்கம். Leave it to me! ஓகே, அப்படி பண்றப்போ பெரிய டேமேஜ் வந்து கிடைக்குது. ரைட்டு, பர்ஸ்ட் வந்துருச்சு. இந்த தம்பிட்டு யூஸ் பண்ணி பாப்போமா? போயிருச்சே. Hands where I can see them! Wings of darkness! Story has only just begun! சரி, என்ன ப்ரோ ஆச்சு? என்ன டேமேஜ் நம்பர் விழுந்துச்சு? டூரினே முடிச்சுட்டானோ? ஏங்க டூரினே முடிச்சுட்டாங்க. டூரியனும் காக்காவும் சேர்ந்தே முடிச்சிருச்சு. Leave it to me!
By royal decree. ஏய் எனர்ஜி கிடைச்சிருச்சுடா சாரிடா பாய் செக் பண்ணுங்க ப்ரோ எவ்வளோ கிரிட்டு வருதுன்னு ஆஃப்டர் ஹோல்டியா அதில் எவ்வளோ ப்ரோ போட்டிருக்கிறான் 10% போட்டிருக்கிறானோ 10% அண்ட் கிரிட் டேமேஜ் வந்து 50%. 150 இது ஒரு 200 கிட்ட வந்துருமா 200 ப்ளஸ் வந்து இது 37 மீன்ஸ் ஒரு 80 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். Odds revealed by Watch out! Decay! justice will prevail. இல்ல சிஜிலே வரலன்னு நினைக்கிறேன். As you wish, main court. Leave it to me! Decay! New life! ஆமா ப்ரோ எனக்கு இப்பதான் ஒரு டவுட் அந்த சிஜில் வந்து எப்படி கிடைக்குது அது ஸ்டார்டிங்லேயே ஈய போட்டுக்கிட்டு தான் வந்து ஆரம்பிக்கணும் ரைட்டு ப்ரோ லைவ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா ஆர்டிஃபேக்ட் பத்தி எனக்கு 2 பீஸ் 4 பீஸ் டிஃபரன்ஸ் ஒரு சப்டான் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோ என்ன கேரக்டருக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் சொல்லுங்க ஆஹா ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு இதுக்கா வெயிட்டிங்க நான் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் சாரி எப்பதான் வருமோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அறுபத்தஞ்சு 66 67 68வது விசு before C6 is to give one sigil after C6 டைரக்டா 3 சிஜிலுமே வந்துருது ரைட் சொல்லுமா என்ன கேரக்டருக்குமா சீனிவாசன் என்ன கேரக்டருக்குன்னு சொல்றியா ப்ரோ Stay back! By royal decree. ஆமா இப்போ வந்துருது ரைட்டு
இன்னும் காணுமா? Today shift task complete. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல shift task பண்ணி. Oz, reveal thy... Watch out! The story has only just begun! Final warning! ப்ரோ 46 பண்ணா 77 போகுது ப்ரோ. 77 221. வாவ். ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டான் போல இருக்கே. சீரியஸ்லி ரெசடியூட். நல்லா வருவடா நீனா, நல்லா வருவே. குட்டி உல்ஃப ஒரு 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 விதமா மாத்திட்டாங்க போல இருக்கீங்க. அவ்வளவுதான். குட்டி புலி பேக் கைஸ். குட்டி புலின்னு வராது, குட்டி உல்ஃப்னு சொல்றா. நல்லா இருக்காது. நாங்க இவன்ட்டே அடிப்போம். சில டிஃபரெண்ட் டீம்ல அந்த ஓல்டிலவே 100K பண்றாங்க ப்ரோ. ஒரு ரேசர் பாய் வளர்ந்துட்டானா? அந்த தம்பி எங்க ஏதோ கேட்டுச்சு, அப்படியே போயிடுச்சு போல இருக்கே. ஸ்ரீவாசன் இருக்கிறியாமா? Midnight Phantasma! Hands where I can see! Stay back! The story has only just... எவ்வளோ ப்ரோ இருந்துச்சு இப்போ? ஆனா ஏன் இப்படி உசுறு துடிக்குது? T1K ஏதாவது விளைச்சா? கொஞ்சம் டிலே பண்றதோ போடுறதுக்கு. Watch out! By royal decree! Stop right there! Tab alt immediately hold E போட்டுறணும் உடனேவே. The sheer vastness of the desert is perfect for keeping certain things buried and out of sight. You asked for it! Final! Stay back! A turning point in... 46.
அதுதான் ப்ரோ என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் தான் கேட்குறேன். ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறமா தம்பி. என்ன கேரக்டர் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்ன கேரக்டருக்குப்பா? ஐயாலாம் வேணாம்மா. ஐயா ஐயாவை தூர விடுமா. ஐயா கொய்யான்னு. ஆர்லிக்கினோவுக்கு உங்களுக்கு 4 பீஸ் கிளாடியேட்டர், அதுக்கப்புறம் 4 பீஸ் அந்த பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் தர்றது நல்லா இருக்குமா? அதுல என்ன டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு? ஹார்மோனிக் விம்சியா? ஒன்று ஹார்மோனிக் விம்சி, அப்படி இல்லைன்னா வந்து இது நல்லா இருக்கும். பேர் என்ன, நம்ம கிளாடியேட்டர் ரெக்கமெண்டட்ல போனீங்கன்னா அதுவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதேம்மா. இப்போ எண்ட் டு எண்ட் அதுவே எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுது. இதுல உங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ல இப்போ டவுட் நிறைய கம்மியாக தான் வருது நிறைய பேருக்கு. இதுல என்னென்ன போடணும்னு முதற்கொண்டு அதுவே சொல்லிடுறான். லெவல்ல ஃபெதர்ல அதுதான் இருக்கும், அது மாறவே மாறாது. இதுல பாருங்க அட்டாக் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து, இதுல அட்டாக் பர்சன்டேஜ் போடணும், இதுல பைரோ டேமேஜ் போடணும், இதுல வந்து ஃபுல் டேமேஜ் தான் மோஸ்ட்லி நல்லா இருக்கும். ஃபுல் ரேட் வந்து எல்லாத்துலயுமே சப்ஸ்டாட்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கும். சப்ஸ்டாட்லயுமே என்ன வேணுங்கிறதெல்லாம் அவனே மென்ஷன் பண்ணிட்டானே. ஃபுல் டேமேஜ், கிரிட் ரேட், அட்டாக் வேணும், அவ்வளவுதான். வேற என்ன டவுட்டுமா இருக்கு? 2 பீஸ்ல இருந்து 2 பீஸ் 4 பீஸ் ஏதோ கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது 2 பீஸ்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது பாருங்க, 18% அட்டாக் கிடைக்குது. அதோட 4 பீஸ்ல இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க, அதுவே போட்டிருக்கிறானே. பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் கூடவோ குறையோ செஞ்சுச்சுன்னா 18% இன்க்ரீஸ்டு டேமேஜ் ஃபார் 6 செகண்டுக்கா 3 ஸ்டாக் வேற ஆகும்னு போட்டிருக்கு. வேற என்னமா டவுட்டு? இதே இது கிளாடியேட்டர் போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 பீஸ் போனஸ் இதுதான் 18%. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீல்டர் என்னவா இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து வந்து நார்மல் அட்டாக்கோட டேமேஜ் வந்து கிடைக்குது. புரிஞ்சு ப்ரோ, நன்றிகள், ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஒரு இதை கேட்டுட்டு 1/2 hour வெளியில வெக்கேஷன் போயிடுறீங்க, திரும்ப நான் வந்து என்னன்னு கேட்டே 1 மணி நேரம் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. போங்கப்பா. நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்? ப்ரோ மீட்டிங்ல அதுலலாம் இருக்கிறீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகிட்டே வாங்க ப்ரோ, ஃப்ரீ ஆகிட்டு கேளுங்க ப்ரோ. இப்போ வந்து இது பண்ண வேண்டாம் ப்ரோ, பார்க்குற வேலைக்கே மதிப்பு கொடுங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் வந்தாலே போதும். ஏ இதுல இன்னும் 2-3 டீம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணாம இருக்கிறேன், அதான் ட்ரை பண்றேன். ஐயோ பிசல் ராம நம்ம ஆளுக்கு வராதே. ஓகே கூச்சம் இருக்கலாம்ல.
Feel at this. Our bond is strong. Absorption test. தப்பு. ஐனோக்கு அல்ட் வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவனை யூஸே பண்ண முடியும். Dissipate. Stand clear. Absorption test. Animal test 63. Look, your rainbow. Close your eyes. Be silent. You'll sorely regret that. என்னன்றா டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? புரியல. இதுல அடி வாங்கிடுறோம், ஃபுல்லாவே அடி வாங்கிடும். அடி வாங்காம இருக்கிறதுக்கு ஜாங்கிலியை போட்டா இப்போ பூஜை எடுத்துட்டு ஜாங்கிலியை போட்டா Our bond is strong. Oxford, rubber and Pyro for the system. Okay, system. Solidify. G, Alchewaka G. Go claw. Flash attack. Observe. Be silent. ஆமா இவனை வச்சு பிளன்ச்சே அடிக்க முடியாத. நான் ஏன் இவனை எடுத்துட்டு வந்தேன்? இவனை வச்சு அவனா அடிக்கிற அந்த பிளன்ச் மட்டும் தான் அடிக்க முடியும். மற்றபடி நம்மளா பிளன்ச் அடிக்க முடியாது. மாலிகா வச்சு இந்த 3 பாஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் அடிக்க சொன்னாலும் ஈஸியா அடிக்க முடியுது. மற்றபடி மீதி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வெறுப்பேத்துதுங்க. இப்படி எடுத்துட்டு போனா என்னத்த வழங்கும்? க்ளவுடு மேல இருக்கலாம். இல்ல ப்ரோ, போஸ் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஜம்ப் அந்த செகண்ட் லூனா டேமேஜ் 600% அட்டாக் அப்ளை ஆயிடும். இதுல தானே அந்த பஃப்ல அது பார்த்தேன் ப்ரோ, நான் பார்த்தேன் 600 கிட்ட வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தான். ஆமா, எதுல பார்த்தேன்னே தெரியலையே. அந்த பஃப் வந்து வரும்ல, அந்த லெட்டர் வரப்ப நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரைடனுக்கு கிரிட் டேமேஜ் வரும்ல, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இதுலயே அது போட்டிருந்தானே. இதுல நம்ம நீமா இது அட்டாக் பண்ணாலே அவன் வந்து நாக் ஆவான்ல. அப்படியா? நாக் ஆனாவாது அமைதியா கிடப்பானா கொஞ்ச நேரம். டோபெக்ஸ் கேமிங் ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க, வெல்கம். இப்போ இதுல இன்னொரு இவளுக்கு மட்டும் வந்து பிரயோஜனம் இல்ல, மொத்த பேருக்கு வரணும். We'll see about that. Gears of the storm. Shower me with praise. Evil conquering. Worthless.
கேரக்டர் இதுல இருந்து கேரக்டர் பார்க்க முடியாது. Worthless. Time to shine! Too late for regret! Strike clouds converge! Truth repeats its course. We'll see about that. Lament. Tear. Worthless. Tear. Tear. Is this ஜிஜி டேமேஜ் வந்து நல்லா தான் விளைஞ்சி, ஆனா செத்து விட்டான். Returning player 8 month gap, so I have only R like as a main DPS, second DPS இல்ல, பட் கொஞ்ச நாளா சப்போர்ட் இருக்கு. லைக் எல்லாம் நாயிடா Dalani, so I pulled Divilate or Verasa or Colomina with not try DPS. Colomina not try ki best ஒன்னு பெஸ்ட் சப்போர்ட்டா இருப்பா இல்ல டேமேஜ் பண்ணுவா. லைக் ஃப்ரீனா மாதிரி தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரீனா மாவிகா அந்த மாதிரி தான் இருப்பா. டிபிஎஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ பிளே ஸ்டைல் அதுக்கு போங்கம்மா. ஆர்லி யூஸ் பண்ணுங்க. ஆர்லி யூஸ் பண்ணாலுமே செத்துருவோம்மா. ஆர்லி ஹீலே பண்ண முடியாது. ஜாவாவது நம்ம ஹீல் பண்ணிக்கலாம். டேமேஜ் ஆகுது, ஆனா வந்து செத்துடுறேன். சாவடிக்கிறானுங்க. என்னத்த கரும் முடிச்ச பஃபையாவது கொண்டு வந்துட்டு தேடி பிடிச்சி யோசிச்சு எடுத்துட்டு வராங்க. இவன் ஆர்லி என்ன ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம்? ஆர்லி பாய் பாய். ஆர்லி ஓவர்லோடு வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஆனா சத்தியமா மறுகையாதான். ஏதோ உங்க ஆசை. கன்ஃபார்ம் மறுகையாதான். Overruled. Odds revealed. watch out? Drop your weapons! Yeah. Final warning! Transfixed! Hands where I can see them! Stay back! Okay! Drop your weapons! எல்லாருக்கும் இது வர்றதே கரெக்ட். Watch out! Midnight Phantasmical. The story has only just begun! Overruled! You asked for... This is where you... தகர்த்தது. Transfixed! Leave it to me! Do not attempt to resist! The story has only just begun! Justice will... ஐயோ டூரியில வச்சலாம் குடிக்கிறது. My turn. By royal decree. நான் வேணா ஜாங்கிலி எடுத்துட்டு வந்துக்கிறேனே. எடுத்துட்டு வந்தாதான் சாவ கொஞ்சம் மாதிரி இதுவா இருப்பேன். பாலா வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ. ஆனா இதுல யாரை டிராப் பண்ணுவேன் இப்போ?
Stabilize. Laid bare. ஏன்டா ரொட்டேஷன் மாத்துறப்ப கரெக்டா வர மாட்டேங்குது. Oz, reveal thyself. Stop right there. Transfixed. தப்பா பண்றாங்க. Gather. You asked for it. Drop you. தப்பா பண்றேன். By royal decree. Laid bare. தப்பா பண்றேன். இதுல இப்படி விளையாடிட்டு நார்மலா விளையாடுறப்ப அதே மாதிரியே விளையாடுவேன். Oz, reveal. Stop right there. Solidify. எங்க நீ எங்கச்சி மாட்டிக்கிட்டீங்க? Overruled. ப்ரோ பிஸ்டல் ஏன் சுத்தால? Gather. By royal decree. Final warning. டீ அட போங்கடா. மெக்கானிசம் புரியல, மயிலும் புரியல. நீ கிடக்குதுங்க பைத்தியம். நம்மளோட பீஸ் தான் கெடும் இது விளாண்டோம்னா. அல்ல பைத்தியக்காரன் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறான். சரி ஓகே மக்களே, அவ்வளோதான், கடையை மூடிக்கலாம். இந்த கோல் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வந்து இந்த எக்ஸலில் இருக்கிற கேரக்டர் பில்டி வீடியோ எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்லவே ஜகோடாவும் வந்துடும் மக்களே. குறைக்கு போதும், அவ்வளோதான், கடையை முடிக்கிறேன். திருக்கிட்டையும் இல்லை ப்ரோ, வேணாம் ப்ரோ, அது கிடக்குது ப்ரோ. டாடா ப்ரோ, பார்க்கலாம் வாங்க. ராக்கம் ப்ரோ, பாய். மாவிகா பிரீமியம்ல ஆர்லி யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. எனக்கு அப்படி யூஸ் பண்ண பிடிக்கல ப்ரோ. நான் மாவிகா தான் யூஸ் பண்றேன். ஆர்லிக்கு நான் இப்ப யூஸ் பண்ணல, அந்த டீம் தான். ஆர்லி டூரின்னு இப்ப டூரின் புதுசா ஆட் ஆயிருக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஜெலோனின் பெனட் ஜாங்லி, அதுதான் செட் ஆகுது. எனக்கு அப்படிதான் செட் ஆகுது. இல்லைன்னா வந்து கேண்டேஸ்ட் எலான் கூட வந்து செட் ஆகுது. எனக்கு அந்த மாவிகா டீம்ல ஆர்லியை போட்டு செட் ஆகல. பிசில பார்க்கலாம் வாங்க. பாய். I keep watch. You leave, you call me. Bye bro. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose.